Do your duty and do not worry about the results. First thing I remember about him is that he's a man with an absolutely clean heart. I'm sure many people will be saying this. Kodanda Madri, what he thought in his mind he would say, and he was incapable of deceit or guile. As Valdavar says, Manathukan Masila Nadal, Anithukan Nagala Nirapira. Classical example of a man whose heart was always white and without any mass, without any guile, without any form of deceit or selfishness. And that is how I will always remember Desi Uncle. Shri.Desikan truly lived this dharma by following his own philosophy and duty, and absolutely did not worry about any appreciation or accolades. Shri.Desikan was born to Sri Raghavachari and Srimati Ranganayaki on 7th June 1933 in Srirangam, Tamil Nadu. Due to the impact of the Second World War, Desikan's early schooling was disturbed. Yet Desikan's father succeeded in developing the reading habit in Desikan, which was his greatest obsession and passion. In his young adult age in 1951, Desikan's ill health led to discontinuance of his college education. His father's untimely death when he was 15 years old led him to feel accountable to support his brother. So he grabbed every opportunity to earn some money to support his family's financial crisis. Desikan got trained as a health social worker and joined the student Christian movement for an honorarium of 50 rupees. From here, he went on to sell advertising space for a souvenir brought out by the Indian Railways for their 100 years of service. Identifying the spark in Desikan, Reverend J.R. MacPhail, professor from MCC, loaned him £10 to buy books from W.H. Smith & Sons to supply them to the college library on commission basis. Desikan, being a visionary, visualized importing books and magazines for the local market. He started distributing books across the length and breadth of Madras. This experience helped him to get license to import books. C.R. Devarajan and Company appointed him as secretary to import Reader's Digest, and he was given the responsibility of appointing agents all over South India. From cycling across Tamil Nadu for distribution of books, he went on to ride a motorbike when he joined Southern Languages Book Trust. Through sheer hard work and dedication, Desikan drew the roadmap for distributing books and developed 1,500 outlets. A huge blow struck this youngster, riding his life happily and boisterously. The untimely demise of his elder brother Padmanabhan made Desikan suddenly a family man with 5 young children to be taken care of. He became the head and sole breadwinner of the 9-member family. In 1961, Desikan's contribution to Imprint magazine for its circulation and advertising made Reader's Digest look at Desikan with awe and respect. Reader's Digest recruited Desikan to sell advertising in Madras. He was number 4 in the hierarchy of Reader's Digest. Reader's Digest not only developed his professional career, but also helped him find his life partner, Nirmala. In 1971, he quit Reader's Digest and joined Krishnaswamy Associates. He started his own publishing house and brought out specialized magazines for women: Indian Needlewoman, Indian Cookery, Indian Housewife. He also published the first Tamil women's magazine, Mangayar Malar, and in Hindi as Grahani or Grahasthi. Ramji என்கின்ற ஜேர்னலிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது திரு ஆர் தேசிகன் அவர்கள் தான். ஸோ இந்தியன் குக்கரி பத்திரிகைக்கு வேலைக்கு சேர்ந்தேன். தமிழில் மங்கையர் மலர் அப்படிங்கிற பத்திரிகையும் தேசிகன் ஆரம்பித்தார். நான் அந்த பத்திரிகைக்கு 5 வருஷம் ஃபவுண்டர் எடிட்டராக வேலை பார்த்தேன். இந்த ஹியூமர் எனக்கு எழுத தெரியும், என்கிட்ட ஹியூமர் இருக்குங்கிறது எனக்கு தேசிகன் சொல்லி தான் தெரியும். திஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் மை லைஃப் எல்லாமே தேசிகன் அவர்கள் தான் காரணம். ஹி என்கரேஜஸ் பீப்புள்.
Such a great man. Desikan started the country's first weekly community newspaper, South Madras News, which was distributed free to all households in South Madras, which is a pioneer trendsetter to today's free newspapers like Adayar Times, Mylapore Times, etc. He founded the Federation of Consumer Organizations in Tamil Nadu and Pondicherry. He founded Concert Trust, an NGO which is the only NGO in the country with a laboratory for fuel testing. To bring about the political awareness at the grassroots level, he founded the Catalyst Trust with an objective to remove corruption from elections within 2 decades. In case the nota number exceeds the largest number of votes gained by the winning candidate, the election should be cancelled and null and void. This is something that needs to be done, and we are already at it. In 1987, he became a consumer activist and started a consumer forum named SMN Consumer Protection Council. When I spoke to him, it was always about what can we do for the fishermen, or what can we do for the consumer, or what can we do for the patients, or what can we do for people in the PHC. It was always about other people. தேசிகன் சாரை தான் அறிமுகம். ஆனால் தேசிகன் அங்கிளாக தான் நான் அவரோட கடைசி வரைக்கும் நல்லா பழகிட்டு இருந்தேன். ஒரு பேங்க்கோட ஒரு இஷ்யூ இருந்தது. அது ரொம்ப ஹிமாலயன் இஷ்யூ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் மை லைஃப். He gave me so much confidence. He built in so much courage in me in that 1 week's time. He sorted the issue for me. அப்போ ஒரு விஷயம் நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மனசு மட்டும் இருந்தால் போகாது. அது வந்து ஆக்ஷனில் காமிச்சு அது கடைசியில் அந்த ஹெல்ப் முடிகிற வரைக்கும் மூச்சு விடக்கூடாதுன்ற அந்த தன்மை வந்து நான் அங்கிள்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன். அவர் இல்லாதது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ். அதோட கன்சியூமர்ஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய லாஸ். அந்த கன்சியூமர் காசு வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவு வேறு யாராவது புரிஞ்சுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் ஐ விஷ் டு ரியலி ஹெல்ப் கன்சியூமர் மூவ்மெண்ட் with the same enthusiasm or more than that with Mrs. Nirmala Desikan and support the functions of CAI. Desikan is not only a good Samaritan, he is also a proud father that he brought up his children. Never has he addressed his brother's children differently from his own daughters. எனக்கு 5 வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா தவறி போயிட்டார். சிஸ்டருக்கு 6 மாதம், அவருக்கு 25 வயசு. அந்த வயசுலேயே அவர் எங்கள் முழு குடும்பத்தோட பொறுப்பை ஏற்று எங்களெல்லாம் வளர்த்து பேர்களாக்கி இன்றைக்கி நாங்கள் நிலைமைக்கு காரணம் அவர் தான். அவர் நினைச்சாலே ஒரு வார்ம்த், ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, அந்த மாதிரி ஃபீலிங் தான் எங்களுக்கெல்லாம் வருது. அவர் சொன்ன வாக்கை நாங்கள் தெய்வ வாக்காக எடுத்து தான் நாங்கள் செஞ்சோம். நாங்கள் ஆர்கியூ பண்ணுவோம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நல்லா கேட்டுப்பாரு எல்லாம். ஆனால் கடைசியில் சொல்லிட்டு இல்லை நல்லா கேட்டேன், இது தான் பண்ணுறது தான் என்ன ரைட்டுன்னு தோன்றதுன்னா மீற மாட்டோம், அந்த மாதிரி செய்வோம். அது எங்களுக்கு கம்பல்சனோ இதுவோ இல்லை, அவர் அஃபெக்ஷன்னாலேயும் வார்ம்த்னாலையுமே இந்த மாதிரி எங்களாம் வளர்த்து கொண்டு வந்திருக்கார். ஒரு வாட்டி கூட எங்களுக்கு கை வாங்கி அடித்ததோ கோவமாக சொன்னதோ கிடையாது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுவார், ஆர்கியூ பண்ணுவார். நாங்கள் சொல்கிறது கேட்டுட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி யோசிச்சுப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவார். He is a figure we can't forget. He will live with us forever in spirit. வள்ளுவர் வாக்கிற்கேற்ப தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்பச் செயல் என தன் மக்களை உலகம் போற்றும் விஞ்ஞானிகளாகவும் திறந்த மனம் படைத்த உலக மக்களாகவும் முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். A great believer in humanity, he always strived in getting things done to the very end. Brutally honest, straightforward, with amazing leadership qualities, he triumphantly survived several serious setbacks. The first time I rang Mr. Desikan was to invite him as a chief guest in a hospital, and he said, I will not come to corporate hospitals, I don't like you. Point blank. But then when we met, it was almost like love at first sight, and he became a friend, a philosopher, a guide, and a mentor. And it's a great loss to all of us, to me especially, that Uncle is no longer with us. And I think in a world that is so obsessed with I, me and mine, people like Mr. Desikan are a refreshing oasis, a refreshing wellspring of goodness in an otherwise selfish world. He always saw the positive aspect even in the worst situation. He believed strongly that accountability is to live one's life in such a way that you have nothing to be ashamed of. He served tirelessly until his last breath, true to his own quote, I will die with my boots on. Uncle, dad, boss, friend, philosopher and guide to many, Shri.Desikan lived and showed what it is to live and how to.
தேசிகன் சார் ஒரு சகாப்தம். அவர்கிட்ட நான் வேலைக்கு சேர்ந்து 14 வருடங்களுக்கு மேலாகிறது. அவர் எனக்கு ஒரு அதிகாரியாக மட்டும் இல்லாமல், எனக்கு மட்டும் இல்லை, அவர்கிட்ட உடன் பணிபுரிந்த அனைவருக்கும் ஒரு அதிகாரியாக இல்லாமல், ஒரு குருவாக, ஒரு தந்தையை, ஒரு நண்பராக வழிகாட்டி நடத்தி சென்றார். அவர் ஆரம்பித்து வைத்த இந்த சிஐ நிறுவனத்தை அவர் ஆசைப்பட்டபடி தொடர்ந்து சிறப்பாக நடத்தி செல்வோம். We will carry his ideals and march forward with his blessings in the coming years. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. R.I.P. Sleep well, uncle. Sleep well.